హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కుటీస్ ఫుడ్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. ఈరోజు నేను చేయబోతున్న ఫుడ్ వీడియోలో హోమ్ మేడ్ బాదాం మిల్క్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ఇప్పుడు కొన్ని పాలను తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ కస్టర్డ్ పౌడర్లోకి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ని స్లోగా మరుగుతున్న పాలలోకి కలుపుకోండి. కస్టర్డ్ పౌడర్ని వేశాక పాలను కలుపుతూనే ఉండండి. ఇప్పుడు స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకోండి. పాలు థిక్గా అయ్యే వరకు మరిగించుకోండి. అలా మరిగిన పాలలోకి హాఫ్ కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మీరు షుగర్ ఎక్కువ తింటే షుగర్ ఎక్కువగా అయినా వేసుకోవచ్చు. షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోండి. అంతే అండి. ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి.
సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకున్న బాదాంతో గార్నిష్ చేసుకొని కొంచెం సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. కూల్ అయ్యాక తాగితే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంతే అండి, చూసేసారుగా ఎంతో ఈజీ అండ్ సింపుల్ సమ్మర్ స్పెషల్ హోమ్ మేడ్ బాదాం మిల్క్. ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. Please like, share, comment and don't forget to subscribe my channel Kutty's Food and Crafts.